stealing and getting fake marriage certificates? Are they that important? Of course, we're going to be talking to omuntu wawansi owa bulijjo tumanye certificates tugasa oba nedda mukulu owasuza otya jetwise wasiyota muli bulungi tuli bulungi kikamu kya mulungi abantu baffe balungi okutwaliza awamuntu afunamu ebizibu by'enkuba yatikula amayumba g'abantu baffe mu kitundu era netukosa abantu abamu bayisibwa bubi nnyo abantu bekamu ekinaku zembadde mulina amaanyi mangi tubalaba ku TV buli lunaku kamu kyokutwalizaamu lwakuba abantu bagimanyi nga kine kamu kyakyo ekifo ekirimu abakulembeze ab'amaanyi nakati bemugera mulya mu ggwanga kati munaye ekintu kya marriage certificate oli mufumbo ndi musajja mufumbo nina omukyala olina marriage certificate omukyala wange mwanjule bulungi nnyo mateeka ndi musajja muganda mu Buganda tulina okubaako nenge gye tuyanjula mu bakadde so ekyo ensonga twagimala marriage certificate eno gyetaaga wali owuliddeko awo nogamba ndi kapulesa kanfune marriage certificate eno ensonga enkulu si yakukola mateeka gakufuna marriage certificate ensonga enkulu kwe kumanya obufumbo kitegeeza ki obufumbo kiki ekyetaagisa mbeera abafumbo abatuufu ne bwe mugenda mu kyaki naye nga mugenzeeyo mu bulyake nga temuli mu bufumbo butuufu mu mutima ti omuntu gwendi naye mwagala tulina enkolagana tusobola okuwuliziganya n'okuba nti tutegeera gye tulaga kyekitegeeza naye tekitegeeza bbaluwa kubanga ebbaluwa ne bw'ogiwa omuntu nga omutima gwe tegwetaaga oyo era tasobola kufunamu abantu batadde ku pulesa bakola n'ebicupuli bya certificate no abantu ekibatutte okukola ebicupuli bya certificate abantu balowooza nti obufumbo byanfuna abantu balowoozezza nti obufumbo byaki byanfuna nti oba bwenkola ebbaluwa eno kalina eno omusajja bw'afa ngenda gitwala omukazi we bw'afa ngenda mutwalako ettaka lyagula enansana n'ebitundu ebirala so abantu bakyuse bukyusa bamanye obufumbo ki ekyetaagisa mu bufumbo kitwandigambye domestic violence mu kifo ky'okuyisa amateeka basooke basomesa abantu obutabanguko kitegeeza ki ku mukazi wo n'omwami bangi tubalabye nga battinganye abantu tubalaba nga bazimba ennyumba ennungi naye ng'omu asula mu kisenge omulala asula mu ddiiro so ekyo kirina okugenda mu madiini mu makanisa na buli wamu okulaba nti tugenda tuwongera butegeeza abantu obutabangusoko ki kye bukosa ebbaluwa ne bebeerawo naye nga mutabanguse terina kyeyamba abantu bagenda mu kyaki ne babateekako empeta enakubi ne bawukana so kitegeeza nti balina kutegeera obutabanguko kiki kye butegeeza ki kye bukosa si bbaluwa nabo benyini abatudde mu paalamenti bayinza okuba batunulira babba baabwe batunulira bakazi baabwe naye balina kumanya kiki ekikola obufumbo so abantu bave mu bya certificate bagumye bufumboka abantu ne batave ku bya certificate singa kinaaba kumpaliza nti kyetaagisa tebakikola mu mutima bo gwe balowooza mukukoleramu nti gwakulwana kugabana bintu balina okumanya nti bwe baba bakola ebintu byabwe babiri bakola ebintu abaana be bakosebwa wakati marriage certificate tekwatana ku mwana wabula ekitegeeza nti kyetaagisa bwetaagisa abantu kutegeera obufumbo kitegeeza ki kyetaagisa ki edda bano basinga olwokuba nti abantu abamu bafuna abakyala nga tebabafunye mu ngeri ntuufu abazadde baabwe teboogedde nabo basenga teboogedde nabo ne abakulembeze ba kyaki kyovula nti obufumbo butabanguse nnyo ekyo kyokka kyekyetaagisa mu ggwanga abantu okuddayo ne bamanya obufumbo kye butegeeza amanya go mpozi geego amanya gange nze kali eminyalosias ndi mutuuze muno mu kamuuca kali muwebale nnyo reality on the ground. The gentleman says it's plain and simple. People are stressing too much about marriage certificates. What we need to stress about is how to keep the marriage going and understand that a marriage is not business. People are coming up with all these certificates because they feel that, you know, when this woman goes or this man goes, he has a building, I'll take over, and that shouldn't be the essence of a marriage certificate. Reality on the ground, we are powered by Barclays. Thank you very much, Barclays, for making sure that we are able to go out to Omuntu Wawansi and we have a discussion on an issue or the other. Mukuru, jebale. Jigeneja. Igena bulungi. Ulisede? Ya. Ije mwana swaba njirabo jikuziza. Era bwe kiri. Kati ebintu bya marriage certificate oli mufumbo. Sina kufuka mufumbo. Naye omukyalo muyina. Omukyala ye muyina. Oyina yesuubira omuwasa? Nga lwaki? Kati nga lwaki tawasa? Owaayi kati
certificate y'obufumbo ebbaluwa eyo ey'obufumbo erina omugaso gwe gy'owulira erina omugaso gy'oli Abaluwa y'obufumbo kitegeeza nti oba ogenda kuwasa naye erina obugolina owulira erina omugaso lwaki olina mugaso erina omugaso mugaso ki mugaso nti noba ogenda kubamba ogenda kuwasa kyekyo kyokka ya naye bwe bateriiwo towase tosobola tekisoboka Gentleman says without that certificate there is no way you are going to marry. Sebo wasize otya muli bulungi tutunuleni abantu batulabe bulungi oli mufumbo olabika oli mufumbo olina omukyalo obaze n'ebbanga ki emyaka 13 myaka 13 gundi nga muwangadde nnyo omukwano mu bukuumye mutyo tukumye bulungi olina owamuwasa ne mufumbirwagana bulungi namuwasa ko gato nagattirwa ogattirwa n'omukazi akuteekako ka VAT ya abanyaddiini batusirwaza kandi ab'ebyobufuuzi tebarugayo kulungamya obulungi ogattirwa n'omukyala bagamba tumusoko buza omukyala nobwasanga wakola ebintu byo ninga nkokoraba omusajja asoose n'afiirwa omukazi n'awasa omulala ayagala amuseko oli walese amuyamba kuze n'abaana ayaga amuseko ennatta muteeko ka handicap oyina certificate gwe eyo n'omukyala gw'oyina sobola kukikola lwaki mwagala gavumenti kyagesooka erongoose mu tteeka oyagala erongoose eki mu eri etteeka etteeka lyasaako eryempeta yasaako ennatta ezisinga bw'ogenda nka police provision nanga bya families osanga omusajja tolina kyolina wakaboli nk'ekibumbe byonna nga bya mukyala ya oboli nk'ekibumbe nkyogafu kirumamu akwandudde emyaka ng'ena emabega kutuuka kati bw'oyekkaanya ku TV n'olaba emisango eri ku TV ebintu bya families gavumenti kyagala eveeyo erongooseemu nze twawakanako wano abasajja natuwako obunaanizibwa nagendako Buganda Road mu kooti kumala omwezi ogwo nawaayo obudde bwange abantu kiri mu kooti gavumenti eveeyo egende enyonyereze ekyuseemu ensi zakuba obulungi nombu kyako kino omubulungi singa omusajja abeera n'abakazi babiri konka eddiini nze n'omusajja mukristaayo tetwikiriza bagamba abeera n'omukazi omu ogatirwe singa banongosaamu ababa baza kufumbirwa abantu osanga abantu bangi basoma abawala bakuze tulina basajja tuli batini bakazi batuddabuza emirundi nga 6 Namara Moses says, well, the government needs to have a touch or two when it comes to the marriage laws in the country. He says a marriage certificate is sort of a caveat. It just locks you up, and then the lady ends up taking everything of yours, and you have nothing. He says there is no chance he's getting married or getting that marriage certificate. Chairman, Ogambuja, Yendi Sebo, Mulungi Sebo, Kamocha, Mulibagumo, Kamocha, Tulibagumo, Tubatia, Tulina buzibu, Tubatia, tulina buzibu, akwati w'amaanyi, waliwo atatya w'amaanyi. Business njira bayatandise ebintu byateredde kati ndowooza abantu bagenda bakomawo Christmas yawedde kati ekintu kya oli mufumbo ndowooza chairman atali mufumbo aba muzibu ayinza obutasoboka obumaze ebbanga ki mufumbo myaka saagala kyogera n'emingi myaka mingi giyinza okuloopa eri abantu kati olina certificate njirina erina omugaso ku ggwe gw'olaba erina omugaso certificate eyo erina omugaso olw'ensonga nti omugaso gwendaba ku certificate ekola mu bintu bingi ku saidi y'eddiini omuntu aba mutongole ng'amanyiddwa ate ne munne gwali naye kirina ekitiibwa gye kibawa ng'alina certificate. Ate ku saidi endala kuba nze mukulaba kwange ku saidi endala ey'emirimu abantu bangi ogenda n'osanga abafunye emirimu mu bitongole eby'abazungu ng'ebyo mu bitongole mu bitongole ebimu eby'eddiini abafunye emirimu ebweru emisomere naddala emisomerere ekitali gya kuba kyeyo emisomerere batera okwagala abantu abo ng'alina certificate. Era tulabe bannayuganda bangi nga babadde bweru nga bakomawo wano ne bamala okutukisa obufumbo bwabwe
ne baba n'ebbaluwa entongole ne baddayo erina kyeyamba lwakuba kati omulembe gugenda gukyuka nti ate waliwo bannaffe bangi buli kintu ekiriwo ekirungi ate kibamu ekicupuli ate abantu bangi bazicupudde naye nga certificate nungi okuba nayo. Omwami avuddewo agambye mwana certificate egenda nekuteekako caveat nekuteekako nat nemugenda mu kooti ogenda okuvaayo nga toyina kyoyina. Naye anti era buli kintu ekirungi kibeerako amateeka kubanga ojja okubeera ne munno mumaze emyaka 5 bola abajaguze ofumaze emyaka 5 n'atuuka omusajja okufa nga bwe byabanga abooluganda ne bamugoba. Kati omukyala abonyeebonye ne musajja we azadde abaana afudde tebamulaba nga mugaso naye ludde aba ne certificate omukyala oyo era nga bulaba neno za Buganda wano nti omukyala omwanjudde kwegamba n'atasindiikirizibwa certificate ena bweyamba ne mugaba n'ebintu era waliwo mu mateeka ga Uganda percentage ti omukyala afuna mmeka mutongole so byebyo. Kati omuntu omulala gyagamba well certificate ogirina gwe wagifuna naye okuva lwe wagifuna wali ogikozesezza ki? Kasi ogifuna nti nakyo kiba kyakulwanyisa mu bulamu bwo kubitambula ate gikozesa ki mbeera naye weyeetagisiza oli abeera naye weyeetagisiza ng'agijjayo ate onootambula naye ogwo ngenda ogiraba nti neeno oli abeera nayo kuba kyabuvunaanyizibwa nze bwe nkirowooza yakubeera nayo obiri naye eka buvunaanyizibwa awali obwetaavu bwayo ng'evaayo. Mukulu obwami yatugambye nti certificate caveat ekukwata nekuteekako empingo ekyo sikkaanya nakyo. Nze kyemmanyi nti empeta esooka yaggwe kuwa mukazi w'omutima gwo naye naguwa ogugwe yempeta gye ndowooza nti yandisoose nga temunabagenda so ekya certificate kyamani nga bwagambye nti yo yeetaagisa obeere nayo oluusi egumya naye si mu nkola eriwo kati ey'abantu okulwanira ebintu wiiki 2 bakoze embaga bamaze nti certificate njirina kati baasi tugende mu kooti nemusigala nga empeta eri y'omutima temugiina buli mutaabe na mpeta ya mutima eyo bwe butabanguko kibayita obutabanguko nti tomanyi kiki kikosa muno nti bwenyiiza mukyala wange kiki kyenfiirwa oba ekyafiirwa ekiddirira abaana baffe bagenda kubeera ki ekyo kyokka kyekizibu empeta erina kuba mu mutima wakati wo ne mukazi wo nga temunabagenda mu kyaki. Reality on the ground tukyanyumya mu banaye tukyanyumya reality on the ground powered by Barclays. Thank you very much Barclays. Tuli mu kwogera n'omuntu wa wansi. We want to find out from them how important is the marriage certificate. The gentleman here says the most important thing is the bond between you and your partner and not the marriage certificate. It is just a paper. He says he has never used it after he got it, but you never know, maybe he'll use it in the future. He's not under any pressure to use it anyway, so but if the chance comes to use it, he'll use it. But he urges people to go and get the marriage certificates, but the most important thing is the bond that you have between you and your partner. And remember, the marriage certificate doesn't cover the children, so he says that bit is not there, so the marriage certificate is just you and them. Yes, sawa ekitiibwa mpakanya bana abasajja oyagala bawakanya bajje wano mujje wano babawakanye bulu omanyi mugala ne mubeera wano bakyeyamani nga abantu okwata omukazi n'omutisamu empeta nabakogatta bakkereziya ba Church of Uganda eddiini ezo 2 oba etese okukaviye tebomaze okwesamu empingo nkyogasiruma ogenda wasa omukazi osobola kusanga otanakuwasa okoba wagenda obugenda ofunayo abaana bunga 3 nowasa omukazi oyo bw'omu okumuwasa nemugattirwa tuze ekisamu mwasooka kayumba ko ebisubi mwizana muzimbe enyumba y'obudongo y'amabaati nga 30 nimukwasa enziwera nozimba enyumba y'amabaati gasema amabaati nga 8 agamba abaana sibagala mu nyumba yange buyasanga oyina waka eyo mpete berese emirembe waka chairman bakubuuziza mbu omukyalo oba tomwagala bwogenda kusituka nokeera notuma mu Uganda yonna nokwakya esire mukazi omu kitegeeza tina basinga oyo obulungi mu nsi yonna still wange mbiraba mu banibas mbiraba ku TV ekintu nkinsinze okwesa ninga ba government enaye etarungamya obulungi omukyalo wange mwagala emirembe weeri waka
nungamba nkubera kasimu yogena naye kankonda mu kuchukumi tomumpa ku simu yinza okukyuka muwulidde ensonga muwulidde omukulu naye nze ekyakuba nti empeta ekusiba kaveti si ensonga. Abantu abamu balowooza nnyo nti bw'obeera ne munno empeta nga temunnagenda mu kkanisa oba mu kereziya, abantu abasinga bagirowoozaako. Naye ekikulu omuntu ono gw'oli naye muli mutya, ate era ng'amaka bulijjo mubeeramu ebizibu. Tekitegeeza nti omukazi ajja kwesibako olw'okuba mwakola ki mwagattibwa. Naye ekikulu waliwo omukwano, ebizibu ebijja osooka kusonyiwa. Abantu bangi bafunye obutakkaanya. Oli n'alinnya n'ennyonyi n'agendako eweeru wiikisi 2 n'alinda oba ng'alabye oba yalina ensobi oba munyiivu kakkakkane. Abamu n'aba nga tatalina busobozi bugenda bweru naye nga bali mu nnyumba, olu n'asula mu kisenge ekirala. Naye ng'omukyala afumba emmere nga bamalawo obuzibu obwo. Tekitegeeza nti okuba abalina empeta bafuna obuzibu bwokka. Abantu bangi bali mu maka nga tebalina mpeta, nga alina omukazi wo ogugwazeddemu abaana bonna naye nga battiŋŋanye bye tulabye, nga battiŋŋanye. Naye eddiini bwe zajja kuleeta empeta nti abantu bagattibwe. Eddiini zino si bizinensi, yadde abamu bazifudde bizinensi, naye kulaba nti abantu emitima gyabwe, omuntu oyagala munno sooka oyagale munno gw'oli naye. Era nga betugamba nti toyagala Katonda gw'otalabangako nga munno tomwagala, olwoba toyagala Katonda, yagala munno. Tuba tuvumirira buno obutemu obuttaaba omukazi olibadde naye emyaka akusobeza kino omuteweza kuba na musajja omusazeeko bulago. So empeta nungi si kavyeti ng'ebyettaka oli wakisiba ku kyapa kyo olina mwegayirira. Niye n'omukazi ng'obadde naye naye ng'abaddewo ensonga abadde wamugye ewaabwe muto omuzaddemu abaana aweza abaana 5 baana 10, olina omuwayo ekitiibwa mwegayirire. Wabeerawo obuzibu naawe okendeze ku busajja, manye nti ndi musajja naye ne munnange mbadde naye alina obusobozi. Nga bw'olaba agenda balansi bweri. Naye tuleme okugamba nti ate empeta kavyeti n'abamu batwala ekyo nti omukazi ono ajja kutwala ebintu byange. Owulidde? Ate ng'oluusi kikuyamba nga bwe nayogedde nti abooluganda twalwaniranga nnyo ebintu. Oli n'atakola alaba muganda walina ssente olufa bagoba nnamwandu. Naye kiyamba omusajja kuba ne bw'onoobeera n'abakazi 5 wateekwa okubeerawo ki ekibagatta, mulina omukwano mu maka nga bw'olabeera eddaame. Omuntu bapapiranga lwabuza ani yalama tewali, aba ne batandika kugabana bintu. So nze ekyempeta oba ekya certificate kirungi. Certificate tekoma ku bufumbo bwokka, nga bwe nakirikola ne ku mirimu ne mu kutambula ne mu mikolo, niye weyeetaagisiza woogigirayo. Ebigambo byange sebo. The chairman says, well, the certificate is very important. He says it helps not just in marriage, but it also helps in business, in traveling. The most important thing the chairman points out is that days before, a brother would have a wife and then the brother dies and the family would come and take over, chase her, take everything in the house. But when you have this marriage certificate, you can, as a wife to the deceased or the husband to the deceased, you can also have a claim to what was his, so that you are not just pushed out like a dog. Sebo, Yes, sir. Okkiriziganya ne chairman kyagamba ku kintu kya certificate. Sebo nange nkikiriziganya. Oli mufumbo? Siri mufumbo. Naye ng'olinayo omukyala eyo. Naye nga nyinayo omukyala, ndi musajja mukatuliki, amannya gange bampita Mafias Kiberu. Mafias, omukazi ogenda mumuwasa oyo? Omukyala anyway tufunamu obutakkaanya butono nga omanyi naawe byabaagalana, naye era ngenda nembeera awo nange nemusonyiwa neŋŋamba ekyo kibaddewo naye nsonyiwa. Okkiriziganya n'abaami abadde bagamba nti marriage certificate oba weetaddeko mpingo? No, abo bakyogera lwa butamanya kutaba na ddiini, naye eddiini yaffe ey'obukatuliki ekulagira okubeera n'omukazi atya omu bw'olina okubeera naye n'obeera naye mufumbo, era bwe mutuukira okugenda kwa lutaali ne musembera ne babagatta empeta, kitegeeza muba mujja kwesobola embeera zammwe zonna. Mukitegeera naye bano bakyogera lwa butamanya. Osobola n'okubeera n'omuwala n'omukyala n'obeera naye ndooza okumala omwaka nga gumu ne mwetegera embeera zammwe, ne mugende wa faatha ne tumugamba munaye embeera zaffe tuzitegedde naye tubadde tusaba kugattibwa mpeta.
forever mu budini eyaffe obukatuliki kasaba bagatta empeta teri kwenda obeera n'omukyala w'omu nga temwetadde ku stress nga muli awo mu bufumbo bwammwe kwegamba nga buli mukolo gwogendako bannange mwami gundi yayise ne mukyala we kwegamba kukwesa ekitiibwa ne mugenda wali kwa lotali ne mukola endagaano mukyala mafiasi ne gundi bakutuma n'erinnya mafiasi mwami mafiasi ne mukyala we alongamu owasa abakazi bana bakuteeke ku puleesa ogende abaana balwanira ebintu buli omwe onalwana oli alwana mubula kukwatagana ebyo kale bibi kyovula bedini yaffe omukazi aba atya omuntu omu omukazi omusajja yenna alina okuwasa omukazi omu naye ekireeseewo ekyo mu bufumbo byebino abantu bebakoze nti omusajja alina okuwasa bakazi bana buli omu tomanya ndowooza ye abaana boozadde tebakolagana kyova olaba kyekireetawo ekyo mukama wange. Matthias, a Christian man, says that he needs the marriage certificate. The people who have misunderstood the marriage certificate as a curfew, something that is just putting you in a corner, and at the end of the day you're not going to have anything. Era nange nsaba mukama Katonda nyambe njagala bufumbo butukuvu njagala kusemberako kwa lutali nkole endagaano for better and worse nti ndibeera naye neme kuenda ebintu bya kisiru. Matthias omukazi ng'omwagadde nnyo. Mukazi mwagala kuba munnaye nange ampesa ekitiibwa. Akwesa ekitiibwa kati ate olwo omwasa tekiyitirire. Simanyi nakumanya niwanabeera ajagamba kituufu nange kuba nange anjagala nange wetambula. Omukyala yaani amanya amutumireko kale. Anyway mukyala wange nkutumidde nnyo yonna yonna gy'oli yonzo weewo waita badi eve nanjirizo eve simbola agaja atakoga. Reality on the ground, powered by Buckley's, and we are here. Vano mutwalire kokulye waka. Otuba tumaze okumanya okwemanyira embeera zaffe batugende wa father nga tuba mukama waffe embeera zaffe ekiseera tuzimanyidde twegatte niwasa omukazi w'omu tosobola kwenda kuba menya oba wayogera n'otuukiriza mukama Katonda kyeyayogera n'ogenda kwa lutali n'osembera. Matthias, a Christian man, says, well, if you get this marriage certificate, you go to the altar and swear, and they write there, they say Mr. and Mrs. Matthias, Ani? Yeah, Matthias, my wife. Matthias, Chiberu. Mr. and Mrs. Matthias Chiberu. It gives you some respect. Every time you're going for events, they show you, you have a ring on your finger, everything is just good. So the people who think that getting a marriage certificate is a bad idea is not what he thinks. Byempulira kati sawa zina bagende bwewe timulina okubanga muli bakapozi abo baba bafere byabufere babikola ne wanasa ogenda n'omuntu omuwala omusanze ku kisaawe kati ne mufukirawo bakapozi ne mufoojinga ebipapula ne mugende bweru mwe mugenze kola sene ebyo bya kisibu byebireeseewo by'embeera ze tulabawo mu bufumbo n'omukyala w'omu ng'omuwasiriza mweyagala mu mbeera bonna ne muzaala abaana bamwe nga balina n'eddiini olaba omusajja mugatu kinaagalya mu ddiini yange buli weninnya ekigere entambula Yesu mwerere. Chiberu is a very interesting man. He says the people that are getting the fake documents and marriage certificates are doing it to travel, and they're doing it. It's just fake. There is no love there. There is no future that is planned apart from people just going to work and do their business. And he says for him, he can't wait to marry so that he can get that ring and get that marriage certificate. Reality on the ground, we are talking to Omuntu Wawansi. We want to find out, of course, we are powered by Buckley's. Thank you very much, Buckley's, for making sure that we can go down here and talk to Omuntu Wawansi. Musajja, ogamba otya? Oli bulungi? Ndi bulungi nnyo. Mukitambula ekyo emirundi mingi. Kigenda mpala. Happy New Year. Omwaka wagundi akosa kutegeera. Omwaka mumwabula. Abula. Mumwabulamu. Kati marriage certificate oli mufumbo omakakaba baluwa yeyo obufumbo nno wogirowoozaako ki? Nze siri mufumbo wabula naye bwe tunaabanga tuzzeeyo ku nnono eri Katonda gye yatuteekako tuyinza okutegeera certificate kyeki naye nga certificate eba ntuufu eri abafumbo. Siri mufumbo naye ngenda mbiyiga mbimanyi naye ekisinga obukulu certificate si mbi okugiteekayo kubanga yateekebwawo amateeka ga Uganda oba amateeka mu nsi yonna naye bwe tuddayo ku nnono Katonda ebyawandiikibwa bwe yalekawo ayo tusobola okutegeera ki kye tutambuliramu. Omukazi si kumugoba bugobe, certificate ekyetegeeza. Certificate esobola okugamba nti mubeere wamu si kwawukana
naye ng'okwawukana kulina ebigendererwa ne bwe tuba nga twaziseeyo mu byawandiikibwa tuddayo mu byawandiikibwa bigamba nti omukazi oba omugoba olina okubaako n'ensonga ekiraga nti omugoba muwandiikira ebbaluwa omale nti otegedde nti omugobye naye nga tomugoba nti oba ogenda fa agende fa alina okubaako ebintu by'omuwaako by'omugabirako nga y'omufumbo ng'obufumbo bwe bubadde naye nga kiba kirungi bw'oba olina omutima ogusonyiwa mukazi osobola omuzza kubanga ne Katonda agamba bw'osonyiwa muntu mulala nawe okusonyiwa. Lwaki nange nasalawo okuweereza Katonda kati ndi muyimbi mu kyaki ndi muyimbi mu kyaki obeere musonyi. There we go. The gentleman says a certificate is very important. He says he needs it, and he says it's something that he needs so that he can keep his wife. But he says it's just a certificate. That's it. At the end of the day, it is your agreement with your partner, and even when things don't work out, the certificate is just a paper. You two need to sit down, forgive each other, or agree to go forward. Nino mchala wano. Wachala ugambo uche mkwano. Oli bulungi nga wanyiridde. Ugenda wate kati sawe. Uvakola. Kati gwe mama ngunyuka mangu. Fe tutandika butandisi gwoddaka. Mbamu emirimu egyetaagisa ekiro misana bwe biti. Oli mufumbo? Nedda. Certificate eno ogyogerako ki? Certificate y'obufumbo. Certificate eyo nnungi buli kale abafumbo bonna beetaaga oluusi okuba nayo olw'ensonga buli omu asobola okuba nga akakasa munne singa aba alina marriage certificate eyo n'abazadde oluusi baba bakwesiga ne bamanya omwana waffe ali mu kifo gundi n'omuntu gundi ate eba marriage eno ey'omukyaki nga mina marriage certificate nakyo kibayambako in case of blockage of marriage era naye eba ebayamba okusobola following ebintu nga ebiki naye bwaba tewali marriage certificate mubeera omusajja azana nagamba marriage certificate tubiyingiramu ebyo abakazi batuteeka mu kaduukulu n'akuteekako empingo certificate bwebeerawo ebintu batwala butwazi tebasobola twala kubaawo certificate eyo ebanga gye basinziirako okumanya obutuufu bw'obufumbo bwammwe ebanga endagaano kugaana ne muba mugenze poliisi kwa biki basobola omumanya marriage certificate weeri ne kibanguyiza emirimu. Amannya go tetwagategedde. Mpitibwa Mukyala Nansubuga Mary. Mukyala Nansubuga Mary webale nnyo bannange webale kuyita mu mwaka webale kwogerako naffe kale kati sooka ogendeeko fumba ebyo. Reality on the ground powered by Barclays, and we're talking to Mutuawasi. The lady says that a marriage certificate is very, very important. It helps you to, first of all, the families to trust each other and know where their daughter is and know where their son is, married to who, where exactly. It's very important. And she also says that marriage certificate is good when it comes to splitting things in case there is a disagreement in the marriage as well. Kala nkulaba kala temugivaamu eno naye lwaki temwambala ku kala endala nammwe bibyo. Oli mufumbo? Onaatera ka certificate onokafuna? Certificate eyo nja kufuna kubateeka naye nga singa teribadde teeka sanjagadde. Lwaki? Ebange kale ensibako omuntu nekirala kimpaka liwembeera ng'omukazi ngamakanga nenfumbira oyo jama wanankola bwati tujagenda mateeka gundi enju eyo tugenda jawulo oba biki naye kati omutima kale gwe gusinga love okwagala gwe kusinga certificate. Wamanyako? Okelo Simon. Okelo Simon says love is more than the certificate. He says he feels like it is just something that is just going to keep you together by force. But he says he's going to get married soon, and he will get the certificate. But if he had a choice, he would rather not get the certificate. Reality on the ground, morning at NTV. We are here in Kamocha Market, a very, very busy place. People are very busy here. Business is booming. People are back on the road and back at work. And reality on the ground, we've been talking to our people here to find out on their views on marriage certificates. Make sure that you keep the conversation going on our social media platforms. That is morning at NTV or at NTV Uganda. And share your opinions as well. That is on Twitter and
Facebook. We'll be getting into some of those comments a little bit later on. We'll give you an opportunity to call in as well so that you can tell us your opinions on marriage certificates. Are they important? Are they something that you feel is just caging you into a relationship and keeping you there by force? Or is it something that you need? That is the conversation we're having today. Reality on the ground, powered by Barclays. Good morning. Shaking, crowd igniting superfans. Watch your local press for details on how you could win the Premier League experience of a lifetime. Amabara gange ni nyo Mwongi Joseph. Yinkora mu Vivo Energy. The professional driver. Emotoka yawo okwefunira akabenje katomera. Naiwe notomere biri munda. Ekimbeeni nkusaba. Osibo musipi bukuto mye biri muna naino sasa urundi motoka nekunaga na heru nofa tumi kusaba sibo musipi familia yabo nebane kwitaga sibo musipi utambule kurungi mudambiro kwa nogenda so kimeni kusaba twegarukeho tusibo musipi babeba bagenzi bangu. This message was brought to you by Viva Energy and NTV Uganda. We have watched this show begin. We have traveled the entire country in search for commercial farmers. Cassava is now a cash crop in Teso. Farmers from across Uganda have benefited from agriculture. Somebody who is doing fish farming, this is an opportunity, a huge opportunity, in that the market and the demand is already available. I realized there was potential in goat farming. I started with around 30 goats. You don't need a lot of money to start, but rather the heart and determination. Intending farmers is to have a positive attitude and start. It doesn't need the person to have gone to school or to have not gone to school. Possibly keeping is one of the projects that have money. You go home, you come back to harvested honey. And who said there is no market? Like that fish pond where it is, I've stocked now 700 fish. What I've seen in agriculture is that the market for produce is there. All you need is you to make a difference. Everywhere you go, people do just about the same things, but we thought if we could just put some spunk into agriculture. Farming comes in many packages. It takes courage, determination, focus, and above all, the zeal. I have a passion for animals. Stop feeling pity for yourself. Don't blame it on anyone. Stand up and do something. Farming is fun. Join us on this program and let's make the world we live in a better place. You, the viewer outside there, don't you see it is just lively? At Seeds of Gold every Saturday only on NTV. Political and economic capital to your district. There are very many youth today who are unemployed. The veterinary doctors who are trained are being replaced by soldiers. From Karamoja to Soro, from Bududa to Gulu, we are on the way to your district. We all can do something if we are united to end sexual and gender-based violence. The police should have one face. When we look at the security organs that are trying to help the district, these are the organs who are really helping the rich people. We don't just give people a platform, but we offer alternative policies with a hope that policymakers will listen. I don't know what is happening right now in the country. We have about 145 cases of defilement. You hear 145 cases of defilement. Just right from which month? There are those who are dying while they are giving birth. 1 out of every 10 girls drop out because of failure to manage menstruation. And in many of our debates, we have also reconciled political leaders. Your opinion counts every Saturday at 8 p.m. As usual, I aspire to inspire you before I expire. I am Agnes Nandutu, the Speaker of People's Parliament. Join Agnes Nandutu, the Speaker of People's Parliament.
every Saturday at 8 p.m. only on NTV. You don't really think it's gonna be this easy, do you, boy? Get him! With this regenerator, we shall turn every planet in galaxy! Yes! Politics bamujje mu security eggwanga yaffe ligenda kukola ki kufuna obuzibu nze omuntu wa wansi atuula wansi ku ttaka ssebo nze ngenda okuweerera omwana oyo ng'onzimbidde essomero lya kalina nene gavumenti oba eri munkwe etubuzaabuza tekutula eri awo tulaga eno tulaga eno esayidi katale kakati abantu ate koona abantu basalinga badde eno nga badde eno emotoka zibakoone awantu otwaga gavumenti etekawo sente wetulaba ambulensi zetuzibira omuntu n'awulira akagombe ka ambulensi ng'ereeta mulwadde n'alemera mu kkubo. Hello there, good morning. Welcome back to Morning at NTV. My name is Malaki Villa Odera. Now today on the Solution segment, we'll be carrying forward that conversation that David Rukasi had with you on the ground. And the conversation is on how and why do we have fake marriage certificates in the country? Why is this racket surviving? Yeah, so where is this supply and demand coming from? So we're trying to break that down and get to understand why we're having this. So we will also touch base with Rita Kanya so we can get to sample some of the social media kind of feedback based on the conversation that David Rukasi had on ground. So Rita, good morning. Good morning. Now in regards to the social media feedback that we're getting as of now in regards to whether even a marriage license and a certificate can actually define what a marriage is what we're asking. Now in regards to it and also in reaction to what has been said on the ground. Now there was a gentleman who said, I have a wife but I can't get a marriage certificate because when you do, the woman will start imposing terms and conditions in the home because they also feel somehow entitled. Now that was Namara Moses, and in reaction to that we had some reactions coming in, and one of them coming in from Mercy Joan, who said, what insolence for a man to say something like that. And moving on, we've also gotten a few other reactions as well coming in from social media on our Twitter handle, which is at NTV Uganda. Now coming in, we also have a conversation where we have Bagumire Cleo saying marriage is an agreement of sharing love between two people, and that agreement is sealed in their hearts. Now the documents are for legal purposes, and when the marriage is no more, it's love that will define marriage and not papers. So from social media as of now, it seems that perhaps it's not the papers that define the marriage, but simply the terms that these two people have come through. Over to you, Mala. Thank you so much, Rita Kanya, for